Good morning. Excelencias, señoras y señores, me complace dar la bienvenida a todos ustedes a la reunión extraordinaria del Comité sobre la Resolución 2396 de 2017 del Consejo de Seguridad, examen de los principios rectores de Madrid. Hace 3 años, representantes de los Estados miembros, organizaciones internacionales, regionales y subregionales, la sociedad civil y otros interesados y expertos se reunieron en Madrid para examinar las principales deficiencias y las buenas prácticas para detener la corriente de combatientes terroristas extranjeros hacia zonas de conflicto. Esas deliberaciones condujeron a la aprobación de los principios rectores de Madrid, que consisten en 35 instrumentos prácticos para ayudar a los estados en sus esfuerzos por hacer frente a este complejo fenómeno. Desde entonces, la afluencia mundial de combatientes terroristas extranjeros a las zonas de conflicto en Irak, Libia y República Árabe Siria se ha interrumpido, y los que viajaron para combatir en las zonas de conflicto han comenzado a regresar a sus países de origen o a trasladarse a otros estados. Hasta ahora, el número de combatientes terroristas extranjeros que han regresado o se han trasladado a otros países ha sido inferior al previsto por muchos expertos. La cifra de bajas de los combatientes terroristas extranjeros ha sido elevada. Muchos de los sobrevivientes se han fusionado con las poblaciones locales de los estados de destino en lugar de tratar de salir de ellos. Se ha informado de que algunos combatientes terroristas extranjeros se han trasladado a otras zonas de conflicto, en particular a Afganistán y Filipinas. Sin embargo, ninguna región ha sido identificada hasta ahora como un importante foco de la reubicación. Los combatientes repatriados y reubicados plantean a los Estados miembros numerosos y complejos problemas. Los Estados miembros han alertado a la Dirección Ejecutiva del Comité de su creciente preocupación por los posibles riesgos que plantea la próxima liberación de los combatientes terroristas extranjeros encarcelados. Debido a las complejas dificultades probatorias y jurisdiccionales, varios combatientes terroristas extranjeros han recibido penas relativamente breves. Los estados están particularmente preocupados por la posibilidad de que los combatientes terroristas extranjeros encarcelados vuelvan a participar en actividades terroristas tras su liberación. Algunos combatientes terroristas extranjeros que han regresado o se han reubicado en otros países han intentado, planificado u organizado atentados terroristas o participado en ellos, incluso contra blancos no protegidos. Otros han desempeñado un papel en la radicalización y el reclutamiento para el terrorismo, en particular en las cárceles, exacerbando así la amenaza que representan. Estadísticamente, la participación de los llamados combatientes veteranos en complots terroristas aumenta significativamente la probabilidad de que tales complots resulten en un mayor número de bajas. Sin embargo, los que regresan o se reubican en otros países distan de ser un grupo homogéneo. No todos representan forzosamente una amenaza grave. Algunos posiblemente no hayan cometido ningún delito grave en el extranjero. Algunos incluso podrían reintegrarse con éxito a la sociedad. Algunos podrían desempeñar un papel positivo sirviendo como mentores, elaborando mensajes que refuten los argumentos del terrorismo o ayudando a otros a desvincularse del terrorismo. Algunos combatientes terroristas extranjeros regresan o se trasladan junto con los familiares que los acompañaron a las zonas de conflicto, con la familia formada en esas zonas o con familiares nacidos en ellas. Las mujeres y los niños asociados a los combatientes terroristas extranjeros pueden haber cumplido muchas funciones diferentes. Varios estados estiman que alrededor de 1/3 de sus nacionales que viajaron a las zonas de conflicto en Irak y la República Árabe Siria eran mujeres. Algunas de esas mujeres pueden haber desempeñado papeles importantes en la radicalización y el terrorismo,
ya sea en el reclutamiento y la logística, como combatientes de primera línea o como terroristas suicidas. Algunas mujeres pueden haber sido forzadas a viajar, explotadas y victimizadas. Se calcula que más de 4.000 niños viajaron a Irak y a la República Árabe Siria. Otros 700 pueden haber nacido en las zonas de conflicto. El EIIL ha utilizado a niños de tan solo 9 años de edad como combatientes, terroristas suicidas, verdugos, escudos humanos, informantes y espías con fines de explotación sexual o de ayuda interna. Algunos de esos niños han quedado huérfanos y algunos son apátridas. Existe la preocupación de que esos niños podrían ser una generación perdida. En la región de la cuenca del lago Chad, por lo menos 2.7 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza. Muchos de ellos son niños que son especialmente vulnerables al reclutamiento. Al parecer, los niños secuestrados y reclutados en las filas de Boko Haram se ven obligados a atacar a sus propias familias para demostrar su lealtad. Las niñas están expuestas a graves abusos, incluida la violencia sexual y el matrimonio forzado con combatientes. En preparación de esta reunión, la Dirección Ejecutiva, en nombre del Comité, ha mantenido contactos con los Estados miembros, las organizaciones internacionales y regionales, la sociedad civil y otros interesados, profesionales y expertos, con el fin de comprender mejor la manera de abordar los desafíos resultantes de este fenómeno en constante evolución. Parece haber un amplio acuerdo en que, si bien los principios rectores de Madrid siguen siendo sumamente pertinentes, deberían revisarse a fin de abordar los numerosos nuevos desafíos que enfrentamos. Deseo dar las gracias a todos los Estados miembros y las organizaciones que ya han brindado sus ideas y sugerencias. Insto a todos ustedes a que sigan compartiendo sus ideas y prácticas durante nuestra reunión de hoy. Espero con interés la celebración de un debate activo y productivo. Muchas gracias. Ahora quisiera dar una cálida bienvenida al subsecretario general, señor Taye Brook Sherijun, que está hoy aquí en nombre del secretario general. Señor subsecretario general, gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, I have the pleasure to read the message of the Secretary General to this special meeting of the Counter-Terrorism Committee on Security Council Resolution 2396. The message of the Secretary General reads as follows, and I quote: "The Madrid Guiding Principles were adopted 3 years ago to help member states stem the flow of foreign terrorist fighters. You have gathered to review the principles to ensure they respond to today's realities. I particularly welcome your engagement with civil society. The Security Council has reaffirmed the need to improve border security, information sharing on judicial measures, strategies to prosecute, rehabilitate, and reintegrate terrorists in line with international human rights law. We must take heed of this. The United Nations has begun to support member states on the use of advanced passenger information and passenger name record data to help secure borders. We have also adopted a comprehensive approach to help governments deal with the threat of returning and relocating foreign terrorist fighters. More than half of these projects focus on rehabilitating and reintegrating people back into society when it is safe to do so, in a manner that is gender and child sensitive, consistent with international law. New projects specifically target the complex issue of women and child returnees. I thank member states for their support. The recently launched
UN Global Counter-Terrorism Coordination Compact is a continuation of my reform of the UN counter-terrorism architecture. I urge member states to fully utilize it as a vehicle to address the evolving threat and make a positive difference in people's lives. I wish you a successful meeting. End of quote. Thank you, Mr. President. Doy las gracias al subsecretario general Serijún por presentar el mensaje del secretario general. Y ahora me complace presentar un mensaje de video del secretario general adjunto, señor Vladimir Voronkov, de la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo. Mr. President, Excellencies, I am sorry that I am not able to be with you in person today, alongside my good friend and colleague, seated Executive Director, Madam Konings. But I wanted to deliver this video statement to underline the full support of the United Nations Office of Counter-Terrorism for this special meeting to review the Madrid Guiding Principles. The threat stemming from foreign terrorist fighters continues to affect all member states, even those far away from conflict zones. The flow of fighters towards Daesh in Iraq and the Syrian Arab Republic has effectively stopped, and the reverse flow, both returning and relocating fighters, has been slower than expected. But our work is clearly not finished. Many foreign terrorist fighters appear to be hiding wherever they can with the intent to become active again when circumstances allow. Many remain in Iraq and in the Syrian Arab Republic, often concealed in sympathetic communities and urban areas. So there is no room for complacency. As the threat has evolved, our attention is now rightly focused on the tail end of the FTF cycle, tracking those fighters who have returned or relocated from the battlefield, gathering evidence to prosecute those who have been committed heinous crimes, and ensuring there are effective rehabilitation and reintegration programs in place, especially for family members who accompanied foreign terrorist fighters. Such programs can be implemented in various stages of the criminal justice process, helping to reduce prison-based recruitment and complement comprehensive strategies to counter violent extremism conducive to terrorism. All these efforts must be delivered through a community-based approach and civil society engagement, in accordance with the rule of law and human rights standards. As the Secretary General said in his landmark speech in London in November last year, I quote, "Terrorism is fundamentally the denial and destruction of human rights, and the fight against terrorism will never succeed by perpetrating the same denial and destructions." End of quote. Excellencies, the United Nations remains fully committed to strengthen the capacities of member states to counter the evolving threat from foreign terrorist fighters. Following Security Council Resolution 2396 last year, we have updated and streamlined our foreign terrorist fighters capacity building implementation plan to focus on the priorities of member states. Dr. Jehangir Khan, the director of my office, will go into more detail on this shortly. I would personally like to thank the Kingdom of Saudi Arabia and all other member states who are funding projects in the plan. We continue to adopt an all-of-UN approach to mobilize and coordinate the work of the United Nations Global Counter-Terrorism Coordination Compact entities to support member states to address the threat of foreign terrorist fighters. And we included a dedicated thematic session on foreign terrorist fighters phenomenon
at the first ever UN high-level conference of heads of counter-terrorism agencies in June. Ultimately, addressing the threat posed by foreign terrorist fighters requires attention to the underlying conditions that are conducive to young men and women being lured by violent extremism. I look forward to hearing the outcome of our important discussions today as you review and update the Madrid Guiding Principles. I thank you. Doy las gracias al secretario general Junto Voronkov por su mensaje y ahora quisiera invitar a la subsecretaria general, señora Michelle Konix, directora ejecutiva de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, a que haga uso de la palabra. Tiene usted la palabra, señora Konix. Thanks a lot, Mr. Chair. Mr. Chair, Excellencies and ladies and gentlemen, very grateful for all our partners for joining us here today. And 3 years have been passed since we adopted the Madrid Guiding Principles. One of the major developments since the Madrid meeting has, of course, been the changing nature of the threat posed by foreign terrorist fighters and by ISIL. ISIL has lost most of its former territory in Syria and Iraq, and the flow of foreign terrorist fighters to the region has been largely halted. ISIL's financial reserves have been depleted, and its organizational and operational capacities weakened. The lethality of terrorist attacks has declined, and the number of deaths from terrorism continues to decrease, particularly in Syria and Iraq. However, the terrorist threat to many states has by no means diminished, and terrorism's impact remains global, and its nature continues to evolve. ISIL has shifted its focus away from the Middle East towards other regions, including North Africa and Southeast Asia. Although thus far not as intense as predicted, the flow of foreign terrorist fighters back to their home countries or to other countries is expected to increase in the coming years. Lethality of terrorist attacks has fallen, but the number of unsuccessful attacks has risen. ISIL affiliates and emerging small cells pose a growing threat, and some of those groups have established global networks. We must continue to work together to effectively address these challenges and to stay ahead of the terrorists. In an effort to assist member states in their review of the Madrid Guiding Principles, CTAD has held a number of events for member states, regional, international organizations, civil society, academia, think tanks, and other stakeholders. We have also analyzed information gathered through our assessment visit on behalf of the Counter-Terrorism Committee. And in this regard, I wish to note 3 areas in particular in which I believe we can all redouble our efforts. Firstly, there is a need for member states to continue to strengthen their sharing of information to identify, investigate, and prosecute terrorist groups. Security Council has encouraged states to make full use of the many available tools, including biometric data, advanced passenger information, and passenger name records. Those efforts will require cooperation with non-traditional actors, including the private sector. And all such measures must, of course, be implemented in a proportionate and human rights compliant manner and in accordance with the Security Council resolutions and the international standards. The implementation of risk assessments and appropriate targeting measures by law enforcement agencies and border control authorities is particularly essential to the identification, detection, and interception of suspected foreign terrorist fighters and other high-risk passengers. We are, of course, aware that such measures can be extremely resource-intensive and may be also present challenges linked to the protection and promotion of human rights. Advanced border control technologies provide a crucial defense against transnational terrorism, in particular the foreign terrorist threat.
fight this threat. But few states possess the required resources, capacity, expertise, and equipment to effectively implement such technologies. And many states are also struggling to ensure that their legal and regulatory frameworks, safeguards, oversight mechanisms, and institutional structures keep pace with those advancements and ensure full compliance with their international legal obligations. Secondly, there is a strong need to develop comprehensive and tailored prosecution, rehabilitation, and integration strategies for suspected terrorists, including foreign terrorist fighters and their families. The collection of admissible evidence, whether online or from the battlefield, presents huge challenges, and preventing radicalization to violence in prisons is a further challenge. Member states need more information about existing practices in order to develop and implement strategies that meet their particular context and needs. The continued evolution of the foreign terrorist fighters phenomenon requires that states develop tailored and appropriate approaches to dealing with foreign terrorist fighter family members, including women and children. And those women and children may have played many different roles. Reintegration efforts are often hampered by the effects of trauma and stigmatization, as well as by the overwhelming demands placed upon welfare and child protection services and upon criminal justice systems. And member states should continue to support one another in identifying and implementing appropriate responses to these complex situations. Thirdly, there is need for member states to continue to identify effective ways to prevent and counter incitement and recruitment to terrorism and to address the drivers of terrorism, such as conflict, poverty, illiteracy, social injustice, poor governance, and human rights abuses. In doing so, they should continue to seek alliances with various stakeholders and to develop long-term sustainable policies. Preventive approaches, including the development of counter-narratives, risk assessments, and intervention programs, can help prevent individuals from becoming involved in terrorism. Because many existing strategies have only recently been developed and introduced, it's difficult to assess their effectiveness, efficiency, and impact. States should therefore continue to strengthen their exchange of information in order to determine the most effective approaches. CTAD remains determined to do everything in its power to assist member states to address these evolving and significant challenges, working together with its implementing partners, with all partners, with the UN family, with OCT in the context of the global context, to mention some of them. And today's review of the Madrid Guiding Principles is a critical step in that process. And I look forward to all our discussions. Thank you very much. Agradezco a la subsecretaria general Konings y nuevamente al subsecretario general Serijún y al secretario general adjunto Voronkov por sus observaciones que han sido muy interesantes y informativas. Creo que tendremos oportunidad de discutir hoy día varios de los temas planteados y los que cuestiones que se han desarrollado en sus presentaciones. Ahora haremos una breve pausa para que el subsecretario general Serijún pueda abandonar la sala y hagamos un cambio en la composición del estrado con vistas a la primera sesión del día. Es para mí ahora un placer dar comienzo a la primera sesión de nuestro programa de hoy, en la que mantendremos un debate abierto sobre el examen de los principios rectores de Madrid.
Me complace dar la bienvenida a nuestro ponente, David Sharia, jefe de la subdivisión de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. Para su exposición, el señor Sharia ofrecerá un panorama general de los problemas y las principales deficiencias en la aplicación de los principios rectores de Madrid de 2015 y hará referencia a una serie de principios sugeridos para hacer frente a la amenaza cambiante que representan los combatientes terroristas extranjeros, en particular los que regresan o se trasladan con sus familias. Tras una breve presentación, daré la palabra a los miembros del comité y del público que deseen hacer alguna pregunta, observación o declaración a título nacional. En este momento quisiera señalar a su atención algunos aspectos importantes de administración interna. Hoy tenemos una agenda muy apretada durante el día, por lo que me gustaría pedir a todos los participantes que tengan en cuenta la duración de sus intervenciones y las limiten a 4 minutos. Las exposiciones de nuestros oradores serán de 5 minutos cada una. De esta manera habrá oportunidad de escuchar a todos nuestros distinguidos ponentes invitados el día de hoy. Es importante aguardar a que se encienda la luz roja del micrófono antes de empezar a hablar, no es necesario manipularlo. Así que muchas gracias por su cooperación. Ahora tiene la palabra el señor David Sharia.